Uh, so good morning. Today we'll discuss another topic, which is projectile motion, right? So this is also a topic which is coming under third module. So നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നിങ്ങളുടെ +2 ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായിരിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ I think this topic will be familiar to you. Let's look for a definition for projectile motion. A projectile refers to any object which is thrown into the space and whose subsequent motion is subjected to only gravitational forces. So, നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? A bullet fired from a gun, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോയിങ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഫ്രം വൺ പ്ലെയർ ടു അനദർ. നമ്മൾ ഒരു ബോൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് യു ത്രോ ഇറ്റ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ അതൊരു പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത്, ഒരു പരാബോളിക് പാത്തായിരിക്കും. പരാബോളിക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫ്ലോറിൽ വന്ന് വീഴും, ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വീഴും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഗണ്ണിൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഗൺ മുകളിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പാത്ത് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഓർ ദ ഷെൽ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ. ഐ വിൽ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ. ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോകുന്നു. എയറോപ്ലെയിൻ ഒരു ബോംബ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ല് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദ പാത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷെൽ വിൽ ഓൾസോ ബി example for projectile motion, right? A projectile will travel both horizontally and vertically, and motion in the space. So these are all examples of projectile motion. Now we need to derive some equations for projectile motion. For the ease of convenience, let's assume that our projectile is moving in an xy plane, ഒരു vertical plane മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിവിടെ xy എന്ന് എഴുതാം. xy. So initially it is at origin O ലാണ്. So it is having a velocity v, ഒരു velocity v meter per second ഉണ്ട്. It is thrown at an angle alpha. ആൽഫ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിലാണ് അതിന്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൽഫ ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഒരു v വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ബോൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നു, which is this red one here. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബോള് ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഒരു ട്രാക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ വരും. ഈ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാത്തിനെ ജനറലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പാരാബോളിക് പാത്ത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാജക്ടറി ഓഫ് എ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാജക്ടറിക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, right? So that is what is written here. Equation of projectile path. ട്രാജക്ടറിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് ട്രാജക്ടറി. അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഐ സെലക്ട് സം പോയിന്റ് ഹിയർ പി. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പി എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാം. എ പോയിന്റ് പി given by the coordinates x, y. ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x, y എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ this horizontal distance is x
This distance is x. അതുപോലെ ഞാനൊരു draw a vertical line here. Vertical line. This vertical distance is y. This is y. ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ട്രാജക്ടറി. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. So this distance is x. ഇത് നമുക്ക് x എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. And this distance is y. Okay. So you have this. നമ്മൾ ഈ പാത്തിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. And you can derive v into two directions, right? അപ്പോൾ vനെ നമ്മൾ vx-ഉം vy-യുമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. vx is given by v cos alpha and vy is given by v sin alpha. Sin alpha. നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മോഷൻ ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ, by the time it reaches this point P, it has traveled a horizontal distance x length. So x is given by initial velocity എന്തായിരിക്കും v cos alpha. X directionലുള്ള velocity which is v cos alpha into t എന്ന് എഴുതുന്നത്. v cos alpha into t. Because acceleration is 0. ആകെ g മാത്രമല്ല ആക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ acceleration is 0. So that we get an expression for time here. We get t equal to time it takes to reach that point is x by v cos alpha. X by v cos alpha. Let's put it as 1. First, put the expression like that. Okay. And now we consider the motion in the vertical direction. Right? Vertical direction y equal to same equation for ut plus half a t squared. Upon the v sin alpha into t a minus g, and g is acting downwards, the particle is moving upward, so this will become minus half into g into t squared. We already got a expression for t, like time expression. So, we substitute we get a useful expression for y. So y is given by v sin alpha into t ki pagaram x by v cos alpha minus half into g into t ki pagaram x by v cos alpha the whole square. Right? So v gets cancelled and we can write this as is equal to x tan alpha minus g x squared divided by 2
V squared cos squared alpha. So this is a very useful expression for trajectory. Trajectory uh, of a projectile. The projectile trajectory equation another. Right? So this I'll put it in a box. Equation for trajectory of projectile. Right? The box and equation for trajectory of a projectile. So this is one useful expression. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് tan alpha മാത്രമാക്കാം. So I'll just go ahead. Copy down a figure. Okay, right. ഇതിൽ copy it. So this is an expression for trajectory of a projectile. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് അതാണ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്കൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. ടാൻ ആൽഫ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കോസ് 1/cos തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്കൻഡ് തീറ്റയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സീക്കൻഡ് സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ ഈസ് 1 + tan സ്ക്വയർഡ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാൻ ആൽഫ. ഞാൻ അതും കൂടി എഴുതാം. സോ ദിസ് സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് y = x tan alpha minus g x squared by 2v squared into bracket 1 + tan squared alpha. So this is also an expression for trajectory of a projectile. Both are same. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെയും ഒരു ബോക്സിലാക്കാം. ഒരെണ്ണത്തിൽ ടാൻ ആൽഫയുടെ ടേംസിൽ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ട്രാജക്ടറി. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ. So either in terms of x or in terms of cos alpha or in terms of tan alpha. Equation for trajectory of a project. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. Say the first term is velocity of projection. It is the velocity with which the body is projected into space. Velocity of projection. The inclination that it makes, that the velocity vector makes with the horizontal, is called angle of projection, v alpha. And we have already marked it. In a useful term, the maximum height reached by the projectile in the maximum height reached. Maximum height എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തുമ്പോൾ വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഹിയർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ പീക്കിൽ ഈ ഹൈറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ഞാൻ എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം.
h, maximum height h. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ +2 ക്ലാസ്സസിൽ. നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് v² ഈസ് ഈക്വൽ ടു u² പ്ലസ് 2ax എന്നാണ്. Right? V final velocity, u initial velocity, a is the acceleration. So when the projectile reaches the maximum height, the final velocity is 0. This is 0. Vertical direction motion consider. Initial velocity is the component of velocity in y direction, which is v sin alpha. So v sin alpha the whole squared. Right? Acceleration is minus g. So this you can write as minus 2g into h. So we get an expression for maximum height reach. H is given by v² sin squared alpha by 2g. So this is also an interesting expression for projectile. An expression for the maximum height reached by a projectile. And we need to do box and attack. Right, the maximum height reached by a projectile. This is one expression. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്താനുള്ള ടൈം ടു റീച്ച് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അറിയാം. So this is your maximum height. Mark here. So this is the maximum height. ഇവിടെ മുകളിൽ എത്താനുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് v = u + 80 ആണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. റൈറ്റ്, the final velocity is 0. Initial velocity is v sin alpha. Right, a is minus g into t. So time to reach maximum height t is given by v sin alpha by v sin alpha by g. Time to reach maximum height. Interesting karyam, time of flight. അതായത് മൊത്തം മോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതും നല്ല രസമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x = ut + ½ at² എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ y ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു കർവ് ട്രാക്ക് എടുത്തു, തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ എത്തി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് 0. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി v sin alpha. Time of flight is capital T. G acceleration is minus g, so it will be minus ½ g t². Okay. So to reduce this, you finally get the answer for the time of flight t. Time of flight t is given by 2v sin alpha by 2v sin. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ്. റൈറ്റ്,
മീൻസ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വി സൈൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയം എടുക്കും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് 2 വി സൈൻ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളൂ, റേഞ്ച്. റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ ട്രാവൽസ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്. മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So if I draw a vertical line here and this line, ഇതാണ് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. മാക്സിമം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റേഞ്ച്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ റേഞ്ച് ആർ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. യുനോ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് വി കോസ് ആൽഫ, T will be your time of flight, into T, your time of flight. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, T എഴുതാം. Acceleration due to gravity is 0. Means acceleration is 0 because നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ acceleration ഇല്ല, അപ്പോൾ A is 0. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. We already have derived expression for time of flight. So V cos alpha into 2v sin alpha by g. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും v സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു sin alpha cos alpha g. So get a useful expression for r equal to v squared sin 2 alpha by v squared sin 2 alpha by g. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഫോർ റേഞ്ച്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, വെൻ ക്യാൻ ദിസ് ആർ ബി മാക്സിമം ഫോർ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ അറിയണേ, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർ മാക്സിമം ആണ്. സോ വി കൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആർ മാക്സ്, അതായത് മാക്സിമം റേഞ്ച്. We have something called maximum range in the term. അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആർ മാക്സ് എന്നാണ്. മാക്സിമം റേഞ്ച് ആർ മാക്സ് is given by, എപ്പോഴാണ് ഇത് മാക്സിമം ആവുക, when this sin term becomes 1 അല്ലേ. maximum range is given by v squared by g അല്ലേ. will become v squared by g when alpha equal to 45. When alpha equal to 45 degree, this sin 2 alpha is sin 90 becomes 1 and the maximum range becomes v squared by g with r max. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ വേരിയസ് ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രാജക്ടറിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഓരോ ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ അഹെഡ്. നമുക്കിതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം.
A projectile is aimed at a mark on the same horizontal plane as the point of projection and falls 8 meters short when the angle of projection is 15 degrees, and it overshoots the mark by 8 meters when the angle of projection is 30 degrees. Okay. The velocity of projection being same in each case. Find the correct angle of projection to hit the mark. Also find the velocity and the range. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻ ആണ് 15 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കം 8 മീറ്റർ ഷോട്ട്. 30 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓവർ ഷൂട്ട്സ് ബൈ 8 മീറ്റർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ചെറിയൊരു പടം വരയ്ക്കാം. ഫൈൻ. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ആണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ബോൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മീൻസ് യുവർ ബോൾ. ബോൾ വാസ് ഹിയർ, ഇവിടെയാണ്. ഒരു 15 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇതിനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് 8 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എത്തേണ്ട സ്പോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സ്പോട്ട് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എയിലാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ ഞാനത് 15 ഡിഗ്രിയിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, ഈ ട്രാജക്ടറി നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിച്ചു. ഒരു 8 മീറ്റർ ഷോർട്ടായി. ആ സമയം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം. 15 ഡിഗ്രിയിലാണ്, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിവിടെ വന്നിരിച്ചു 15 ഡിഗ്രിയിൽ. അതേസമയം ഒരു 30 ഡിഗ്രിയിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിച്ചു. So this angle is 15 degree, other is 30 degree. അപ്പോൾ നമുക്ക് find the correct angle of projection to hit the mark. ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ എയിൽ വന്ന് ഇടിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റേഞ്ച്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, കളർ കൊടുക്കാം. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റേഞ്ച്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് so this is our range. R. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ റേഞ്ചിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം. സോ R is given by റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? R is given by V squared sin 2 alpha by G. അല്ലേ? V squared sin 2 alpha by G. ഇതാണ് നമുക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ when it was hit at 15 degrees, what happens? So 15 ഡിഗ്രിയിൽ വിട്ടപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ചു. So it was 8 meter short. This is 8 meters. അപ്പോൾ when alpha equal to 15 degrees, it covered only a distance of r minus 8. So r minus 8 is given by V squared into sin into 2 into 15, like 2 into 15 by 9.8. So this is equation number 1.
But when it was thrown at an angle of 30 degrees, it overshoots by 8 meter. 30 degree എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എത്തി 8 മീറ്ററിലെത്തി 8 മീറ്റർ കടന്നുപോയി. So R plus 8 is equal to V squared into sine 2 into 30 divided by 9.8. So this is equation number. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ടു ഹിറ്റ് ദ മാർക്ക്, ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേഞ്ച്. ഇതിൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം, റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം, കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ആൾഫ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? We just add equations 1 and 2. Right? 1 equation 1 plus equation 2. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. So that equation 2, and that is equation 2 minus equation 1. ഇതിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇക്വേഷൻ 2 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ 1 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 6 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൂട്ടും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബിക്കം 16 അല്ലേ? 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് by 9.81, v squared by 9.81 into sine 60 minus sine 30. Right. So you solve this equation, you get a value for v. These two equations solve with the equation solve with the we get a value for v. Right. We got v as so solving this we get a value for v. V got it as in K 20.7 meter per second. Meter per second. Here v. So once you find v, you can find r. ആദ്യം v കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് r കിട്ടും. റൈറ്റ്? r എങ്ങനെ കിട്ടാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഹിയർ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. Bring it here. Right, and then we'll do. Just draw a vertical line here, just to differentiate between these two. Okay. So once you find v, you can find r. That is the method. Substitute v in equation 1. Right? You can put it in equation 1. You put it in equation 1. V equation substitute നമുക്ക് v കിട്ടി. ഇനി r മാത്രം അറിയാനുള്ളൂ. You can find the value for r. r കിട്ടും. So r is given by 29.8 meters. 29. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ r കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റിയും റേഞ്ചും കിട്ടി. ഇനി സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഏത് ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. Suppose you want to find the correct angle alpha.
കറക്റ്റ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. r equal to v squared sin 2 alpha by g. We know that r squared എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര? 20.98 അല്ലേ? So 20.98 squared equal to range equal to 20.98 should be equal to velocity squared, like 20.7 squared into sin 2 alpha divided by 9. So by doing that, you get a value for alpha. I got the alpha as 21.5 degrees. I got this as 21.5. So that's with this velocity of 20.7 meter per second. If you throw it at an angle 21.5 degree, it is exactly hit the target, which is 29.8 meters. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു particular problem solve ചെയ്യുക. Now I'll discuss one more problem. A pilot of an aeroplane flying horizontally at a height of 2000 meters with a constant speed of 540 km per hour wishes to hit a target on the ground. At what distance from the target should he release the bomb in order to hit the target? Also find the direction and velocity with which the bomb hits the target. That's the question. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരയ്ക്കാം. There is a plane which is flying at a altitude of 2000 meters, right? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് v, initial velocity ആണ് u is given by x direction is given by 540 km per hour. 540 km per hour. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ 150 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. So there is an aeroplane traveling at a altitude of 2000 meters at a speed of 150 meters. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു എയറോപ്ലെയിന് ഒരു ടാർഗറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ബോംബ് ഒരു ടാർഗറ്റിൽ കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഇറ്റ് സംവെയർ ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ്. ഒന്ന് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. So this is our target. I put it as A. ഇപ്പോൾ എയിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിൽ ഇട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മുമ്പിലായിട്ട് ബോംബ് റിലീസ് ചെയ്താലാണ് ഈ ടാർഗറ്റിൽ കൊള്ളുക. അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടാർഗറ്റ് ഷുഡ് ഹി റിലീസ് ദ ബോംബ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹിറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര അകലെന്ന് ഈ ബോംബ് റിലീസ് ചെയ്താൽ, പൈലറ്റ് ബോംബ് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഈ ടാർഗറ്റിൽ അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഒരു കേസാണ്. കേസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ ടാർഗറ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുമ്പിലാണ് ധരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര ടൈം വേണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ
ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡിയാണ് അല്ലേ, നേരെ ഇങ്ങനെ അടിക്ക് വീഴാണ്. നമ്മൾ സപ്പോസ് യു അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല എക്സ് ഈക്വൽ ടു ut പ്ലസ് ഹാഫ് at സ്ക്വയർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോംബ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2000 ആണ് അല്ലേ. 2000 മീറ്റർ ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് റിലീസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. uy എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് അല്ലേ. 0 ഇൻറ്റു ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് t ഈക്വൽ ടു ഓർ പ്ലസ് ഹാഫ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് g ആണ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ. g is 9.1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് we get an expression for time, like time t is equal to square root of 2000 divided by 2000 into 2, like 2 divided by 9.8. ഇതാണ് നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ആ ബോംബ് അടിയിലെത്താൻ വേണ്ടി. ഇനി ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഹൊറിസോണ്ടൽ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ again this expression x equal to ut plus half at squared. Horizontal direction at the distance move it is r. അല്ലേ, is r. അപ്പോൾ r will be equal to initial velocity and acceleration ux. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ux into t പ്ലസ് ഹാഫ് at സ്ക്വയർഡ്. a is 0 കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായി. സോ r is given by ux എന്ന് വെച്ചാൽ 150 meter per second, 150 into square root of 2000 into 2 divided by 9.8. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സോ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഫോർ r. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ r കണ്ടുപിടിക്കുക. എത്ര മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് r ആസ് 3030. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടാർഗറ്റ് ഷുഡ് യു റിലീസ് ദ ബോംബ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹിറ്റ് the target. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ബോംബ് വിൽ ഹിറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് കളയാം. So find the direction and velocity with which it hits the ground. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാനത് റെഡ് കളറിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ബോംബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബോംബ് ഷെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ. അതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ. അതിന് നമുക്ക് uy എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. uy. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0 കാരണം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ബോംബ്
നിലത്ത് വന്ന് എയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഞാനതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. There will be a component of velocity in this direction. ഇങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. And then it will have a resultant, അല്ലേ, ഒരു റിസൾട്ടന്റ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. Suppose it is having a resultant. Resultant. Therefore, it will have a horizontal component of velocity given by Vx, a vertical component of velocity given by Vy, and as a net effect to have a total velocity of V, making an angle alpha. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ വിയും എത്രയാണ്, ആൽഫ എത്രയാണ്, ഇത് രണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വി ആൻഡ് ആൽഫ. സോ നമ്മൾ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് ആക്സലറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് എൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ we can straight away write it as Vx will be same as Ux. Horizontal direction velocity ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് 150 meter per second തന്നെയാണ്. There is no change. Vertical directionലുള്ള മോഷനിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് വി സ്ക്വയർഡ് equal to u squared plus 2ax. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൈ സ്ക്വയർഡ് ആയിരിക്കും. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വാസ് യു വൈ സ്ക്വയർഡ്, അല്ലേ, യു വൈ സ്ക്വയർഡ്. ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ജി, സോ 2 into g into 2000. We know that uy was 0, so this term is 0 plus 2 into 9.81 into 2000. Right. So from that you get velocity vy to we get an expression for vy. So vy I got it as 198.1 meter per second. 0.1 meter per second. So once you find Vx and Vy, you can find V. So V is given by square root of Vx squared plus Vy squared. So you get the answer as 248.5 meter per second. Right. And again you find alpha. ഈ ഒരു ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കറിയാം tan alpha is given by Vy by Vx. So from this expression you get alpha, tan inverse Vi by Vx. So alpha I got it as 52.85 degrees. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ലോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു പാരലോഗ്രാമിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ക്ലിയർ. ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും.
right? So if this term is Vy, here this term also will be Vy. But tan alpha is given by Vy by Vx. With alpha you get it as tan inverse Vy by Vx, which is 52.85. So this is regarding projectile motion. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ്. വി ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്താണ്. We derived an expression for the trajectory of a projectile motion. അപ്പോൾ ഇത് ടാൻ ആൽഫയും കോസ് ആൽഫയുടെ ടേംസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും ടാൻ ആൽഫയുടെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. So these are two equations for trajectory of a projectile motion. പിന്നെ various terms associated with projectile motion: velocity, angle of projection, maximum height, time to reach maximum height, time of flight, range, what is the condition for maximum range. And then we worked out two examples, one numerical example related to range, another one dropping a shell from an aeroplane. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്, ബട്ട് കൺവെൻഷണൽ റെക്റ്റിലിനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Right? And then we get the answer for the distance before which the target should be released. Before the target, the bomb should be released, and also the velocity and time with which the bomb hits the target. Okay, so I'll just stop here. Continue in the next class.